Suche und du wirst finden, klopf an die Tür und die Tür öffnet sich. Leute, das sind alles Klischees des Lebens. Ich habe gelernt, von ihnen zu leben. Ich habe mein halbes Leben gebraucht, um diesen Teil herauszufinden. Aber egal in welcher Situation du bist, es liegt an dem, was du fragst, an welche Tür du klopfst, und das ist es, was du bekommst. Ich möchte euch ein paar Dias zeigen, die euch vielleicht interessieren. Wir haben einen neuen Zahlungsvertrag. Ich werde Ihnen gleich diesen Screenshot zeigen, denn es ist wirklich interessant. Jeder, der an der Fähigkeit von Cryptex zweifelt, Verträge zu bezahlen, wenn die Zeit reif ist, hat die Fakten nicht untersucht. Der Führungsbonus wird wie üblich am 1. eines jeden Monats ausgezahlt. Ein Führer erhält $33.000 in diesem Monat und ein anderer $28.000 und die Liste geht weiter. Das ist fast ein Vertragsenddatum nach 3 Jahren. Jeden Monat sammeln tausende Menschen ihre Boni, dazu kommen tägliche Provisionen. Wie könnte es nachvollziehbar sein, höhere Provisionen als $100 auszugeben, die angeblich nur dafür gedacht sind, reales Kapital zu aktivieren? Dies beweist erneut, dass tatsächlich Einkommen generiert und ausbezahlt werden. Deine Entscheidung. Wie real sind die Menschen? $100 sind eine Kleinigkeit. Unsere Empfehlungsprovisionen sind viel höher als das, was $100 einbringen können. Um diesen Betrag zu bezahlen, braucht man echtes Kapital. Es wird über eine Bitcoin-Wallet gesendet. Die Leute verwenden es und ziehen es in ihre Bitcoin-Brieftaschen ab, also kann es nicht gefälscht sein. Schauen wir uns eine andere interessante Folie an. Wie wäre es mit einer Ausgabe von $5 Millionen? Für diejenigen, die glauben, dass der Vertrag nicht bezahlt wurde, ist es Mai. Du brauchst alle Beweise der Welt. Bitte hier, 4. Mai, $5,3 Millionen, 56 Bitcoins. Dort ist ein glücklicher Camper. Also gibt es überall Beweise. Du musst weiter graben. Das ist ein tolles Bild, das ich gefunden habe. Weißt du, dass die Beschränkungen des Vertrages nur eine Illusion sind? Jetzt schauen Sie sich diese 254 Verträge, 250 an. Das ist vor der Ankunft der neuen 2 Jahre. Wie Sie sehen, sind die 2-Jahres-Zeiträume seit 350 Jahren abgeschlossen. Schauen Sie sich die 224 3-Jahres-, 25 und 10-Jahres-Verträge an. Insgesamt 255 Verträge. Wie ist das möglich? Es gibt keine Grenzen. Wir wissen nicht, wo Sie wissen, dass diese Informationen manchmal hinausgehen. Ich kenne jemanden, mit dem ich gerade telefoniert habe, der vor etwa 3 oder 4 Tagen aus Übersee kam und 160 Verträge bekommen hat. Ich sage nur, dass dies ein echter Screenshot ist. Zurück als ein mysteriöser Mann eines Herrn oder einer Dame mit 255 Verträgen. Was für ein großer Aufwand wäre das? Los geht's. Cryptex Payment Alert 2. Benutzer haben gerade mehr als 68 Bitcoin Cryptex Contract Zahlungen erhalten, die gerade gestern veröffentlicht wurden, mit einem Gesamtwert von 8,2 Millionen US-Dollar. Ich weiß, das ist etwas vage, aber das sind Ausgaben. Das ist die Brieftaschenadresse eines Benutzers mit 7,2 Millionen und die Brieftaschenadresse eines anderen Benutzers mit etwas mehr als 1 Million, 8,2 Millionen Dollar, die gerade an eine Telegram-Gruppe gesendet wurden, an der ich gestern teilgenommen habe. Hier ist eine weitere Auszahlung, ein weiterer Vertrag, 35.000 Dollar, die auf die Auszahlung warten. Der Vertrag war für $33.000 ausgelaufen. Wenn man so etwas sieht, kann man kaum etwas entgegnen. Hören Sie, Sie werden nicht viele Beweise bekommen. Die Leute sind nicht bereit zu teilen, dass es mehrere Leute gibt, also werden wir hier und da etwas bekommen. Wie wäre es mit diesem? Das ist eine Ausgabe.
$568,000, 623 Bitcoin. Erfolgreiche Leute bekommen ihr Geld, während einige von euch auf der Seite stehen und alles, was ihr tun könnt, ist zu beschweren und zu beschweren, dass es ein Betrug ist. Man wird in Armut bleiben und nie hervorbrechen. Wir geben ihnen die Möglichkeit, $100 zu stecken und zu sehen, ob dies wahr ist oder nicht. Aber du wirst auf dem Gipfel eines Berges sitzen und schreien, Betrug, Betrug, Betrug. Mach mit bei der Veränderung. Es ist ein geheimnisvoller Fanatismus, der auf dem Vormarsch ist. Man spürt es in der Luft. Man kann es unter der Oberfläche braun fühlen. Du kannst spüren, dass es kurz vor der Explosion steht und es wird anders sein als alles, was wir je gesehen haben. Und wieder, ja, Sie haben es seit ungefähr 9 Jahren, aber verstehen Sie, dass der Vertrag mehr als 3,5 Jahre gekauft wurde? Also haben Sie 3,5 bis 4 Jahre gedauert, um dieses Ding zusammenzubringen. Und der Vertrag wurde erst Ende 2019 gekauft und dann der Rest der Welt bis Ende 2020. Das Projekt ist seit 4 Jahren in der Braut. Hier ist ein anderer. Der Vertrag wurde für $316.000 gekündigt. Gegner sind schwer zufriedenzustellen. Unglaublich. Ich wollte euch nur ein paar Folien zeigen, um euch zu zeigen, dass das Geld echt ist. Sie bezahlen. Es ist keine Illusion, es ist die Realität und alles, was sie tun müssen, ist $100 zu stecken und zu sehen, ob dieses Ding wirklich funktioniert. Aber man sitzt auf dem Gipfel eines Berges und schreit Betrug und Jungs und es tut dir leid, wenn du deinen Nachbarn Millionär machst und du lachst darüber, lustigst sie und lachst über sie, was für ein Betrug es ist, weil jemand auf der ganzen Welt einen mysteriösen Nachbarn hat, der versucht, ihnen es zu zeigen und sie lachten und lachten über sie. Oh mein Gott, die schlaflosen Nächte, die diejenigen verbringen werden, die über diesen Mann lachen an dem Tag, an dem diese Verträge auslaufen werden, unergründlich sein. Hier sind Menschen, mehr Beweise. Man findet nicht überall eine Menge Beweise. Die Leute sind nicht bereit, das zu tun. Aber wir haben genug jüngste Ergebnisse und wir haben einige Screenshots gesehen. Egal was es wert ist, es ist kein Betrug. Dieses Ding ist der größte Reichtumsschöpfer der Welt, den wir je gesehen haben. Du findest eine andere, die besser ist als diese. Ich gehe mit dir, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich bin seit 20 Jahren online, seit 2010. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen und sobald du in diese Sache einsteigst und es für ein paar Monate umgehst, wirst du anfangen zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Sie beginnen, in die Gemeinschaft einzutreten und sozialen Gruppen beizutreten. Ich meine, du kannst nachts nicht schlafen. Es ist eines der ersten Dinge, an die sie denken, wenn sie morgens aufwachen und eines der letzten Dinge, an die sie denken, wenn sie nachts ins Bett gehen und das ist Cryptex. Für diejenigen, die da draußen sitzen und es einen Betrug nennen, tschüss, Baby. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebe bitte einen Daumen hoch, Like und abonniere diesen Kanal, auf dem du weitere Informationen zu anderen seriösen Projekten findest. Seek and you shall find, and knock and the door will be open. Those are truisms of life, people. I've learned to live by them. It's taken half of my life to figure that part out, but whatever situation you're in is because what you're asking and what door you're knocking on, and that's what you're getting. I want to show you a few slides here that you might be interested in, and we do have a new payout contract alert in Cryptex. I'll show you that screenshot here in a second. But I find this interesting, what is said here. Anyone who doubts the ability of Cryptex to pay out contracts when their time comes hasn't looked into the facts.
Leader bonuses went out on the first of the month just the way they always do. One leader had a bonus of $33,000 this month, and another had $28,000, and the list goes on. This is almost the payout of a 3-year matured contract. Thousands go out in bonuses every single month, not to mention direct commissions daily. Food for thought. How could it possibly make sense to pay out more in commissions than the $100 that is used to activate? Real funds generated through compounding. That's how. Once again, clear proof of real income being generated and paid. Your turn is coming. How true is that, people? The $100 is nothing. We pay out way more in referral commissions than the $100 generates. And the only way you can pay out that money is you got to have real money. You got to have real money sent through wallets, Bitcoin wallets. You can't send fake money. People are using it and withdrawing it into their Bitcoin wallets. So it can't be fake. Let's go on to another slide here I found interesting. How about a $5 million payout? This is in May. For those of you thinking contracts aren't being paid out, you need all the proof in the world. Here you go, May 4th. $5.3 million, 56 Bitcoin. There's one happy camper there. So there's proof all over the place. You got to kind of keep digging. Here's a great image I found that, the limit of contracts is just an illusion. Take a look at this. 256 contracts. 256. Now, this is prior to the new 2-year coming in. As you can see, the 2 years closed, 3, 5, 7 year. Check this out. 226 3-year, 20, 5-year, and 10 for a total of 256 contracts. Now, how is that possible? There's not a limit, and we don't know where, the information comes down to sometimes. I know a guy I just got off the phone who's from overseas about 3 or 4 days ago has got 160 contracts. I don't know about that. I don't know where the information comes from. I'm just saying that's an actual screenshot back off as a cryptex of a gentleman or lady who has 256 contracts. What a payout that's going to be. Here we go. This is the most recent one. Cryptex payout alert. 2 users just received Cryptex contract payouts of over 68 Bitcoin combined, worth $8.2 million. That was just posted yesterday. I know it's a little blurry, but these are the payouts. Here's one user's wallet address, 7.2 million, and the other one a little over $1 million. $8.2 million. That was just sent out to a Telegram group I'm involved in just yesterday. Amazing. How about this? Here's another payout, another contract, $35,000 waiting to be withdrawn. The contract's expired. $33,000. Not much you can say when you start seeing this. Listen, you are not going to get like a ton of proof out there. People are not willing to share that. There are a few individuals, so we'll get something here and there. How about this one? Here's a payout, $568,000, 6.23 Bitcoin. Successful. People are receiving their money. And those of you who are sitting on the fence, and all you can do is complain about and bitch and moan that this is a scam,
You're going to die in the poorhouse. You're going to die on that hill. We're giving you the opportunity to put in a lousy $100 to see if it's true or not. But you'll sit off on the hilltops and shout, scam, scam, scam. Join the revolution. It is a Cryptex fever running high right now, and you can feel it in the air. You can feel it brewing under the surface. You can feel it about to explode, and it's going to be unlike anything we've seen before. Again, yes, they've been around 9 years, but understand this. Contracts weren't purchased for over 3.5 years. So they took 3.5 to 4 years to put this thing together, because contracts weren't purchased until late 2019, and then the rest of the world till late 2020. This project has been in the making for 4 years. Here you got another one. Contracts terminated for $316,000. What more do naysayers want? What more do you want? Incredible. I just wanted to show a few slides for you guys to show you that the money is real. They are paying out. This is not an illusion. This is reality. And all you have to step in and throw in $100 to find out if this thing actually works or not. What a concept, right? But you sit on the hilltops and shout scam. And boy, are you going to be sorry when you got your neighbors walking away millionaires and you laughed at this thing and teased them and mocked them of what a scam it is. Because someone has a neighbor worldwide that's in Cryptex that tried to show it to them, and they laughed and scoffed at them. Boy, the day that those contracts expire and the sleepless nights that individual is going to have who mocked that person is going to be unfathomable. It really is. Here it is, people. More proof. You're not going to get just tons of proof everywhere. You're not. People are not willing to do that. But we do have enough recent ones that are coming into fruition that we're seeing, and some screenshots. Take it for what it's worth. It's not a scam. This thing is the world's greatest wealth generator we've ever seen. You find another one better than this, I'll join you in it. Because I've been around 20 years online since 2010. I've seen them all. And once you get into this thing and get around it for a couple months, you start understanding how this whole thing works. You start getting into the communities and joining social groups. Boy, the fever runs high. It really does. I mean, you can't sleep at nights. It's one of the first things you think about when you get up in the morning, and it's one of the last things you think about when you go to bed at night, and that is Cryptex. And for those of you sitting on the sidelines calling this a scam, sayonara, baby.